Good morning. Good morning. How are you? I'm old and bitter. How are you? Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. He always asks the same question to start. Okay. No? ¿Por qué haces cine? Why you make movies? I think the world is more chaotic Es más caótico than we de lo want it to que be. queremos que sea. And we, through articles of Y faith, a través de artículos de fe impose an order on it. imponemos un orden al mundo. That order gives us sanity. Ese orden es lo que nos da cordura. It doesn't matter what order we Da impose. igual el orden que impongamos. It could be a religious order. Podría ser un orden It religioso, could be a romantic order. podría ser un orden romántico Or it could be a creative order. o podría ser un orden creativo. Whenever I write, Cuando escribo, and I write each day at y the escribo beginning, cada día al principio, all the many feelings and experiences that I've had, los sentimientos y experiencias que tengo, which seem to have no connection, que parece que no están relacionados, acquire a structure when I write. adquieren una estructura cuando escribo. But when I go back and read what I've written Pero cuando years vuelvo later, y leo lo que he escrito años después, I realize that application of order me doy cuenta que esa aplicación del orden is wholly arbitrary, es totalmente arbitraria, although it seemed logical at the time. aunque en aquel momento pareciera lógica. And I realize that our emotional Y histories me doy cuenta de que are nuestras always historias about imposing emocionales that arbitrary siempre logic. tratan de imponer esa lógica arbitraria. We think that the one person that we love Pensamos que esa persona a la que is queremos meaning. tiene significado. We think the thing that we Pensamos lost que aquello has que meaning. hemos perdido tiene significado. We think the thing that we don't have that we will achieve will have meaning. No tenemos y conseguiremos tendrá significado. And for me, my whole life Toda mi vida has been the search for ha meaning. sido una búsqueda de significado. And I can't imagine doing anything Y that doesn't no involve me puedo imaginar haciendo algo the que no imposition of implique order. la imposición del orden. And to keep doing it, Y seguir haciéndolo, because I've been mistaken so many porque times, tantas veces me he equivocado, I'm still looking for que that sigo truth buscando esa that will verdad make everything make sense. que hará que todo tenga sentido. Like Dylan Thomas in the Como film, Dylan Thomas en la película, who had 18 different que views tuvo 18 vistas of the order of his diferentes life, del orden de su vida, and ultimately found all of them al final encontró without substance. todas sin sustancia. ¿Qué respuesta? An answer. Is that what when I see a friend's film Cuando vea la película and I don't want to tell them it's bad, y cuando ves la película una amiga I de ellos always que dice say, que es mala, les dices, wow, wow, what a film. qué película. Em, Toda la vida has trabajado como director de fotografía, cinematógrafo, no sé cómo lo llamas tú. ¿Por qué llega un momento que quieres dirigir, contar tus propias historias? Why at a given moment did you want to direct and to tell your own Porque stories? Last Call, the second film, Well, what's not in my film history is that En mi historia, I've been a writer all my adult life, escritor toda mi vida adulta, mainly for the theater, sobre todo para el teatro, but also books pero and también poetry. libros y poesía. So I love the theatre. I love the theatre. theater was my first love, Sí, es mi primer amor. Every week I'm going theatre. which is one of the reasons I want to live in Barcelona. The theater scene in Los Angeles not so great. Porque la escena But when I del lived in teatro London, Los Ángeles no es tan I buena. loved the En theater. Londres le encantaba el teatro. But Pero for me, para mí directing was difficult dirigir fue difícil because the cinematography career por la carrera cinematográfica, was doing very well. que me iba muy bien. Shot Oscar-winning films and things. It's Películas de Oscar, very hard, muy Como Agua para difícil. Chocolate, and Water for Chocolate, Alfonso Arau, Yes, Monster. it- Wow. Wow. hard to give that up. Difícil renunciar a eso. And all the things that you buy in Los Angeles Todas las cosas que compras en Los Ángeles that you never wanted. que nunca quisiste. So you do films O sea que haces películas that you don't like que no te gustan to pay for the things para pagar you never wanted. cosas que nunca quisiste tener. You get on a cycle of Y entras things en un ciclo where you're working all the time, en la que trabajas but you're not continuamente, reflecting pero no estás on the nature of your work.
reflexionando sobre la naturaleza de tu trabajo. So though I love the language of cinematography Me encanta el lenguaje del cine because it's the closest thing to porque poetry es lo más cercano a la poesía that isn't the written word, que existe en el mundo escrito. it still presented obstacles Sigue presentando obstáculos to my true nature, a mi verdadera naturaleza, where I use written language donde to utilizo examine el ideas lenguaje escrito para explorar ideas with a greater specificity con la especificidad than the más photographic grande image. de la fotografía, de la imagen fotográfica. So ultimately, it seemed logical Al final, por lo tanto, to combine my writing from theater combinar mi amor with my visual command con mi of cinematography dominio visual de la cinematografía. and find a new language Encontrar un nuevo lenguaje that was a combination of the visual para una combinación de lo visual and the poetical. y lo poético. Se han hecho muchas películas sobre Dylan Thomas. ¿Por qué otra? Many movies have been made about Dylan Thomas. Why another one? Y además, ¿por qué una película And why a movie? que es una elegía? Which is an elegy. Elegy. Y realmente estamos en los estertores de Dylan Thomas, casi. And we are almost at the death side of Dylan Thomas' bedside. Es muy dura para el espectador It's very hard. ver cómo un hombre se autodestruye de esa manera. See a self-destruction, such a self-destruction. Parece una obra de Valle Inclán. Looks like a Valle Inclán work, piece of Which was less than Valle Inclán, it's a Spanish dramaturg. Valle Inclán. it's well, first, because the film's not about Dylan Thomas. La película no trata de Dylan Thomas, It's about the idea sino de la idea of the self-destructive spirit, del espíritu autodestructivo. but also Pero, por otro lado, it's meant to be an open-ended se film, supone que tiene que ser una película abierta, unlike traditional narrative, a diferencia de la narrativa where you tradicional, tell a story en la que explicas una historia, like a biographical story, como una historia biográfica, which has a closure within itself. que en sí tiene un encierro. This is Está cerrada meant en sí misma. Esto for the audience to ruminate destinado on the ideas que el público and then rumíe sobre las ideas, alter their understanding of their own lives. altere o cambie la idea que tienen de sus propias vidas. To me, the greatest liberation Para mí, la mayor liberación capable in our lives capaz en nuestras vidas is through the rumination es a través de la ruminación on the alternative to life. de la alternativa a la vida. So, having seen what Dylan Thomas does, O sea, ver lo que hace Dylan Thomas, you have the option tienes la opción to choose something else, de escoger algo distinto, which is the embracing of the temporal, que es abrazar el tiempo, the love of life, el amor por la vida and the kind and empathic loving of others y el amor empático rather than a a self-destructive nosotros, narcissism. más que un narcisismo autodestructivo. Do you want to repeat that, or are you okay? Did you get it? Repita o No, que continúe. You can go on. Okay. So, Por lo tanto, I was also self-destructive when I was young, también fui autodestructivo cuando era joven and I have many experiences of death, y experimenté con la of muerte, people who I loved who died, gente, and bueno, no experimenté con muerte, tuve muchas experiencias de muerte, It's, seres queridos que murieron, it overwhelmed me. algo que le desbordó totalmente. And I don't mean to Y diminish no quiere con the eso significance of those lives, quitar importancia al significado de esas vidas, but ultimately, pero en definitiva, the rumination ese proceso de ruminar, ¿no?, on the de nature of death, sobre la naturaleza de la muerte, or anything that has death within it o that cualquier ends, cosa que conlleve muerte en sí, like romantic love, como el amor romántico, is liberating es liberador, because you realize the temporary nature porque te das cuenta de la naturaleza of all things de todo and how all things are precious. y cómo todas las cosas son preciosas. You also understand the liberation Y también entiendes la liberación that empathic love provides que el amor empático te proporciona that is not focused on self. y que no está centrado en uno mismo. So to make a film that's or just a
biographical examination of someone's life hacer una película que es una that only exploración talks about the events, autobiográfica de una persona que solo hable de los hechos, where you simply observe and not experience, observando solamente is la of no experiencia, interest to me. no tiene interés para mí. So all the language in the film Todo el lenguaje que aparece en la is película my own, es suyo, not Dylan Thomas. no es de Dylan Thomas. Certainly his poems are there, Sus poemas, claro, but the que están, dialogue is me pero talking to el myself diálogo es él hablando con sí mismo, in my examination en su exploración of life, de la vida, looking for meaning and substance. significado y sustancia. I experience the same thing the character does, Experimenta lo mismo que el personaje, but come to the opposite conclusion. pero llega a la that he does. conclusión contraria. He destroys his life. Él destruye su vida I've decided to embrace it. y él ha decidido abrazarlo. Though I agree with the character, O sea, que está de acuerdo con el personaje, there's no ostensible meaning. no hay un significado extensible. I still prefer this existence to the alternative. Prefiere esta existencia a la alternativa. Wow. Otra respuesta. Great An answer. incredible answer. ¿Por qué el blanco y negro? Why black and white? Porque aún hace todo más crudo y más triste y más oscuro. Even sadder and darker. And harder. Exactly. No, the film La is película es hard, difícil, but pero the worst experiences of my life las peores have been the most experiencias valuable. de mi vida han sido las más valiosas. And I want the film to be of value. Y quiero que la película sea algo valioso. Dylan Thomas saw his world as black and white, El mundo de Dylan Thomas es en blanco y negro, except those parts that he chose to romanticize. aquellas partes que escogió romantizar. And so the parts he chose to romanticize are in color. Y las partes que escogió romantizar son en color. Also, in studies of film, they have found Los estudios de that películas films in han black and visto white que las películas en blanco have y a negro greater emotional tienen impact un mayor impacto emocional on audiences. en el público. So, Por lo in tanto, people looking at the film, cuando la gente yes, mira it's la película, difficult, sí es difícil, yes, it's painful, sí es doloroso, but I wonder and hope pero me pregunto y espero if people are altered in some que way, la gente se vea cambiada en cierto and though they may modo y que struggle with the experience of the film, les cuesta la experiencia de la película, love life just a little bit more les guste un poquito más afterwards. después. I've worked on a lot of comedies, Él ha trabajado en muchas comedias, some of the most successful comedies ever, una de las mejores comedias, and I'm very proud of those as well. y está muy orgulloso de esas también. And they also alter us. Y también nos cambian, But this is meant to alter us in a different way. pero esto se supone que nos ha de cambiar de un modo un poco distinto. And if people invest emotionally in this film, Y si la gente se invierte emocionalmente en esta I película, hope there's a reward for them, espera que haya una recompensa para ellos. if not at the precise moment of the screening, Si no en el mismo momento de la proyección, a few days later. unos días después. Maybe they'll have 17 double scotches Quizás rather than tomarán 18. 17 whiskies dobles en vez de 18. A mí me ha encantado la interpretación de Rich Ifans. He really liked the performance by Rhys Ifans. Fantastic. ¿Por qué él y no otro? Why? Porque yo siempre lo he visto haciendo el amigo de en This comedias. has always been the friend of. Well, Tú le has sacado algo que nadie le había visto. You extracted something from him that nobody had seen before. he's known in England more in the rest of the world En Inglaterra, for serious stage performances. por obras de teatro. He's Welsh, Es galés. and the Welsh have a particular way of speaking Galeses tienen una manera de hablar that has a musicality to it. con musicalidad. So I wanted a Welsh actor, Y él quería un actor galés. Como Dylan Thomas. Like and Dylan. like Dylan Thomas, right? And I knew his depth from his stage performances. De las obras de teatro. But I also feel that comedians, people who do comic actors very Pero well, también los cómicos have a great understanding of drama, entienden muy bien el drama. because comedy is the effort to charm the world Porque la comedia es so that we can be loved. de manera que nos quieran. Dylan Thomas wanted to be loved, Dylan Thomas quería que le quisieran, but he used lyricism rather than comedy. pero utilizó la lírica But it comes from the same place. para llegar al mismo punto.
the desire for approving audience. el deseo de la aprobación del público. So there's always tragedy in comedy O sea que siempre hay tragedia en la comedia. because Siempre. Always. just because people laugh at us Solo porque la gente se ría doesn't mean they will love us. no significa que nos quieran. And with lyric poetry, just because we seduce someone Los poetas líricos and they think they love us, y creen que nos quieren, they don't love what seduced them. no aman lo que les hace They love the feliz, idea, sino que aman la idea, but not the person. pero no la persona. So he was natural for the role O sea que era in his totalmente understanding of comedy que él hiciera el papel. and the Welsh syntax. Comprensión de la comedia y el acento talesco. But also the way I work with actors, Pero también el modo en que I do trabajo con lots los of improvisation, actores. Hago mucha improvisación, a lot of which doesn't appear on camera, mucha no aparece en cámara, to get them to that dramatic point. para conseguir que lleguen a ese punto dramático. I also use overlapping dialogue. También utiliza diálogos. I'll have actors speak at the same Los time, actores hablan a la vez which increases their intensity. y eso aumenta su intensidad. And I'll also give notes to Y actors doy notas a los actores and have them do intentional changes y hago cambios intencionados in the script, en los guiones which will surprise the other para actor sorprender al otro and actor. keeps them present and in the Y moment esto les hace estar and makes presentes the en el performance momento more powerful. y hacen que la actuación sea más potente. Para ser una película que casi toda pasa en un mismo escenario, está muy fragmentada. It's a Why? movie that happens almost in the same place, but it's quite fragmented. Why? Because that's the way we experience the world. Así es como experimentamos el mundo. It's very odd Es muy that extraño there's an orthodoxy que haya una ortodoxia that events happen in an order. y los eventos los with the siguen conclusion. un orden. Who lives their life like that, ¿Quién vive su vida así? waking up each morning Despertándose cada mañana knowing how the day is going to finish sabiendo cómo va a acabar el or día how our life is going to finish? o cómo va a acabar nuestra vida. In fact, the way we experience the world Y el modo en que experimentamos is by memory, es a partir de la memoria, by events which distract us, eventos que nos distraen, by our imagination of what we think we would like to happen, imaginación de lo que or even pensamos, just our imagination where we're dreaming about things during the day for no particular reason. cosas sin ningún motivo concreto. That's the way we experience life. Así es como experimentamos la vida. All these things simultaneously related, Todo esto simultáneamente, but not structural and ordered. pero no estructural en cuanto a orden. How strange is it then that in our art Qué extraño entonces que we nuestro impose this false order impongamos este orden falso when we don't experience the world that way? cuando no experimentamos el mundo así. So I wanted the film to be like our unconscious O experience sea, que quiero que la película sea of como our nuestra existence experiencia inconsciente de nuestra existencia. rather than the false narrative of the event presented by page Más 10 que la narrativa falsa del evento presentado and en la everything página resolved by page y 115. todo resuelto en la página 150. If that's the way my life was, Si así fuera mi vida, I'd be on page 112 estaría en la página 112 without a clear resolution in the last 8 sin pages. solución clara al final. The order is subjective. It is subjective. There's a logic to it, Hay una lógica en ello and it is someone searching for meaning, y es alguien que busca significado, experimenting with various meanings, experimentando con varios significados, rejecting them all, rechazándolos todos and reaching an inevitable conclusion. y llegando a una conclusión inevitable. It's really a suspense film, Es una película de suspenso, like Hitchcock. como de Hitchcock. The mystery is, El misterio es will he find meaning si encontrará that will significado provide him with redemption or hope? que le dé redención o esperanza. Para terminar, to finish, me gustaría que me dijeras si hay alguna película, algún autor que cambió su mirada como espectador cuando era teenager, adolescente. Any movie or actor who changed your way of looking at cinema when you were a teenager? So many, because I spent my whole life. I used to watch 3 films a day, Solía ver 3 películas al día. and I still see at least one film every day. Y sigue viendo una película al día. Yo también, I'm also. I will tell you the one. I'll tell you several ones. Te va a decir varias. Sí, sí, yes. Lawrence of Arabia Lawrence de Arabia on the big screen en gran pantalla. made me understand Le hizo entender that something magical happens in cinema, que hay algo mágico en el cine which can't be quantified. que no se puede cuantificar. It's the world, Es el mundo, but better pero mejor. and bigger. Más grande. And I still
am overwhelmed by that film. y todavía le sigue desbordando. For all its darkness Por toda su oscuridad and sadness, y tristeza, it has a magical quality to it, tiene una calidad mágica which is better than life. que es mejor que la vida. Muchísimas gracias Thank you very much. por tu No. tiempo, For por your tu time película y yo and siempre your movie. digo hasta la próxima película. And see you in the next movie. Great. Fantastic. Thank you very much.